start doing, I will start doing the presentation, and Barbara is now participating in of an internal meeting of deforestation in Brazil, and she will join with us later. Okay. If you can speak a bit slowly so that one speaker will understand you. Okay, I will speak slow. Can you see my screen? Yes, we can see. Yes, we can see. Okay. So, hello everyone. Good morning here in Brazil and good afternoon in the DRC. First, I would like to greet everyone and say that's a pleasure to be here with you again. I would also like to welcome the new members who are not present at the training in Kinshasa and quickly introduce myself. My name is Jamerson. I am an ecologist, and I also have a postgraduate degree in ecology from the University of São Paulo. I am currently a researcher at IPAM, the Amazon Environmental Research Institute, and I work at the MapBiomas Brazil network, coordinating the mapping of native vegetation in the Brazilian savanna, the Cerrado, and also as technical coordinator of the degradation work group, where we produce data on fragmentation, fire, selective logging, and I will talk a little bit about what is the MapBiomas for the new members, and a little bit about the methodology, the general methodology to introduce everyone. This is our agenda for today. First, we will take a look in the what is MapBiomas, what is the MapBiomas network, briefly review on the MapBiomas methodology, and to finish, a brief talk about the MapBiomas DNA and the cycle of implementation. First, what we are interested in at MapBiomas is understanding changes in land use and land cover. And what we call changes in land use and land cover are transformations that alter the Earth's surface. For example, an area of forest that is cleared for timber extraction, to open new pasture areas, or even to increase agriculture or mining. We are interested in understanding how, when, and where these changes occur, and why. When we talk about climate change and greenhouse gas emissions, much is said about the burning of fossil fuels, such as oil or even industrial emissions, which is true for countries in the north, but when we look at the countries in the south, the main cause of the greenhouse gas emission is changes in land use and land cover. In Brazil, for example, about 70% of our emissions come from deforestation. So if you want to understand and mitigate the impacts of climate change, we need to consider the impact on tropical forests, which are also very abundant in the DRC. That's where MapBiomas work begins. Our primary goal is to use remote sensing data, such as images from Landsat satellites, which is an Earth observation program that began in '85 to build time series of land use and land cover maps covering the last 4 decades,
Basically, what we do is track and tell the history of each 30-meter pixel and understand the transformations of the territory and their implications. Here, for example, we have a false color composition of a Landsat image using infrared bands of a region of Brazil called Mato Grosso for the years 88 in the left and 23 in the right. Just by taking a quick look at the image, it's possible to see how deforestation has altered this landscape. We had much more green, that is forest, in 80 than we have now in 23. Mikwa, your microphone is open. Okay, thank you. We have much more force in 88 than we have now in 23. It is also possible to see the increase in water surface, which appears in black, mainly due to the construction of hydroelectric power plant reservoirs. And here we have the classification of these images. Here we have the raw images, and here the classification of these images. We use the knowledge of experts who know the region at the field level to train machine learning algorithms that label each pixel in the image. These labels indicate whether that 30-meter pixel is forest, is pasture, water, agriculture, and then by comparing the maps, we are able to track the changes. Here, for example, we had a significant increase in pasture, that is the yellow color, in the north of the image. And we also had a significant increase in agriculture, especially soybeans in the southern region of the image. So basically, we are losing forests to pasture and to agriculture. Okay, that's an example for a small region, but we are interested in doing this type of mapping on a national and continental scale. To do this, we use the power of artificial intelligence and cloud computing with our technology partners such as Google. So basically what we do is use the Landsat time series data and perform pixel by pixel processing. In the case of Brazil, we have about 90 billion pixels of 30 meters covering the entire country. So we classify each one of them. Every year, I see 85 using machine learning and artificial intelligence, but trained with expert knowledge. But all this processing is very complex. We will need some supercomputers to be able to process these tens of thousands of Landsat scenes. That's where a cloud-based remote sensing platform called Google Earth Engine comes in. This platform is open and free for scientific and non-commercial use, and we are able to use the power of cloud computing to democratize processing. So it doesn't matter if you have a modern or an old laptop, or even if you are going to do the processing on a tablet, as was the case in the training in Kinshasa. Everyone has the same processing capacity, and every year we produce a new collection for the entire time series, adding improvements and new classes.
So every year, we have the opportunity to improve our mapping and to improve our accuracy. And we do this not solely, but as a network. This is the network of institutions that make up MapBiomas Brazil. There are several universities, NGOs, and various technology startups. In Brazil, we have the institutional support of IAMAP, which is the institute that supports MapBiomas. We also have several technical partners, and below are all of our funders, all those who currently fund or have funded MapBiomas at some point over the past 10 years are part of this history. So the important thing here is that everything, absolutely everything we do is derived from collaborative and networked work. This is how we organize ourselves in Brazil. We have institutions that are responsible for mapping native vegetation in each of the main ecosystems, such as the Amazon, which is Brazil's large tropical forest, the Cerrado, which is the most biodiverse savanna, the Caatinga, which is a large arid zone, the Pantanal, which is a large wetland, and so on. And we also have institutions that are specialists in what we call cross-cutting teams, which are teams common to all ecosystems, such as pasture, agriculture, mining, urban areas. This is just one example of how we organize ourselves in Brazil. I have been following the discussions in the DRC group, and I know that you also have your large ecosystems such as Miombo, the humid forests, the terra firma forests. So this is the big picture. Many institutions, each one working in their area of expertise. Finally, after producing a collection of maps, the first thing we do is measure the quality of these maps through independent validation. For Brazil, we have accuracy of 93% at the simplest level of the legends and 89% at the most complex level of the language, which distinguishes between types of native vegetation and agriculture. For example, the map on the right shows how this accuracy occurs in each ecosystem, with higher values in more homogeneous areas, such as the Amazon, and lower values in more anthropized areas or areas with variation in vegetation types, such as the mosaic of forests, savannas, and grasslands. And finally, we always seek to improve. With each collection, we aim to make the map better. The line graph at the bottom shows how our accuracy has increased over last collections. The important thing here is that in addition to producing the maps, we need to communicate the quality of this map to society and to the users. And finally, after the data has been produced, one of the most important parts comes: communicating the data and making it available to society. This is an overview of the MapBiomas platform, where you can explore the maps year by year and also view statistics to understand the variations in the territory. Here is a zoom in the map to the Mato Grosso region that is in the central Brazil.
You can navigate the map at any zoom level, and we also have a very interesting tool, which is the history of the points or the history of a given pixel. You can click on any pixel on the map, and the platform will load the history of that pixel over the last 4 decades. Here, for example, you can see that this pixel marked with a blue arrow on the map was forced until the mid-90 years. It experienced fire, 2 consecutive fire events. Then it became pasture from 97 to 2010. And then it becomes agriculture. So we can track the history. It's a forest, experienced fire, becomes pasture, and then agriculture. So we can tell the history of each small parts of the territory. Another feature of the platform is that all maps and statistics can be accessed considering different types of territory that make sense for each initiative. For example, in Brazil, we have special divisions of the country, states, municipalities, watersheds, protected areas, indigenous territories, settlements, and other special territories on the platform. These are territories that make sense in Brazil. And the exercise for everyone in DRC is to think about the territories and geographical divisions that are important for the DRC. Here is, hello? Okay. I just wanted to know if there's someone who has a question, because come see in English, perhaps someone doesn't understand well something, avant d'aller un peu plus loin. Quelqu'un a une question? Ou c'est clair pour tout le monde? Okay, it seems that it's clear for everyone. You can go on. Okay. Here is an example of how the platform behaves when selecting a municipality. In this case, a municipality called Sinop in central Brazil. It can be seen that in 85, the territory was basically covered by forests, that is the green color, with small patches of pasture and also small patches of agriculture. And here in 24, forests have been converted to agriculture, and there is almost no pasture left. In addition to the growth of the urban area, it is also possible to see in the line graph at the bottom right here, the decline in forest areas over time and the increase in agriculture, especially between 90 and 2000. In addition to visual analysis, it is possible to generate a transition map and calculate all the deforestation. Here, for example, in red are all the areas that were forests and have been replaced by agriculture, as well as in blue, the areas that were forests and have become water, especially due to the construction of reservoirs of hydroelectric power plants and to agricultural irrigation.
So more than a visual analysis that is cool, it's possible also to quantify these transformations statistically on the map. Another way to view these transformations is through a Sankey diagram that shows the source class and the target class. Here, for example, it is possible to see that more than half of Sinop's forest areas have been converted to farming, and that areas of savanna and grassland vegetation have also been converted on a smaller scale. It is another way of exploring and view the data. Another important principle we have at MapBiomas is that everything we do, from maps and statistics to the source codes we use to generate the data, is open and is free. We share everything openly on the GitHub platform, which is a specific platform for source code sharing. This way, everyone can see what we are doing, criticize what we are doing, and at the same time reproduce it in other contexts and suggest improvements. We have several cases of users who help us improve our code and fix problems that teams are facing. So it's all open and free for any type of use, even if that use is commercial. More people using the data is always a positive thing. This principle of open data facilitates use by the users, and users can generate impacts. We have more than 4,000 scientific publications in peer-reviewed journals such as Nature, Remote Sensing, and Remote Sensing of Environment, which use MapBiomas data in their analysis and discussions. This number has been growing year after year and has surpassed the mark of 1,300 citing MapBiomas data in a single year. This happened last year. It is an undeniable reflection of the quality of the work, of the trust that society and scientific community have in the work of MapBiomas, and it also reveals the transformative impact of open science. Now, let's talk briefly about the MapBiomas network. MapBiomas is currently present and has published a collection in 14 countries. We cover all the South America and also Indonesia, each country working with its own network of institutions and also its different levels of maturity. For example, in Brazil, we are in the collection 10. We have 10 years of experience in mapping land use and land cover, while other countries such as Suriname are on their second collection, or others such as Indonesia are going to the collection 5. Each country has its own time, its own network, and its own level of maturity, but they are connected by the exchanging experiences and mutual assistance. Even though each country has its own network, we have a collaborative exchange between different countries. In August, while Barbara and me were in the DRC, part of the team was in Indonesia. Last week, other colleagues were in Paraguay. And also, every time a country reaches a high level of maturity,
they can be multipliers of the network for other countries. Such, for example, Venezuela is now training the team of Mexico. Currently, the MapBiomas network has more than 100 local institutions and more than 500 people engaged in producing maps and analyzing data. The maps need to be made by those who know the territory, and no one knows the territory better than the local communities. This is one difference between MapBiomas and other global mapping projects. The maps are made by local communities with their own organization. It is a regional map made by local communities. What the MapBiomas network does is simple provide the necessary support for these maps to be produced using a methodology widely accepted by science and decision makers. Another important feature is that each country and each initiative has its own platform, linked to its needs and with elements that make sense for that country. So in this context, our mission to 2030 is build local capacity in each tropical country to generate land use and land cover data based on remote sensing. This data needs to be useful, updated, accurate, and relevant to the local context, being used by decision makers in public, in the private and civil society sectors to foster sustainable management of natural resources and climate change mitigation and adaptation. Here is the current map of the MapBiomas network. In green are the countries where the network is already present and as public collections. In dark blue are the countries where expansion of the network is critical priority, mainly due to the high concentration of tropical forests, such as the case of the DRC. In a slightly lighter blue are the countries with high priority for expansion, such as India and Mexico, which are also working. Allô, des personnes? Allô? No, Nelson, we can't hear you. Allô, des personnes? We can't hear you. Apparemment, il est coupé. Allô, des personnes? We can't hear you. Il faut peut-être l'appeler sur WhatsApp. Hein? Peut-être qu'il n'écoute pas, que nous ne l'écoutons pas. Elena, vous pouvez l'appeler par appel direct sur WhatsApp. C'est ça que je suis en train d'essayer de faire déjà. J'essaie de le contacter. Oh, my phone turned off. I noted it's now. Sorry. Okay, it doesn't matter. I am speaking alone here. Sorry. India and Mexico are working in their first collection like the DRC, and other countries with significant areas of tropical forestry are also
opportunities for expansion. And the beauty of networking is that once a country has its first collection published, it reaches a certain degree of technical maturity. Each country can become a new multiplier of the MapBiomas network for its neighbors. Someone have any comments or questions? Hi, Demerson. Can you hear me, Demerson? Yeah, I can hear you. Yeah, in the map which is in front of us here, you say that the DRC is critical for inspection. Why the term critical? Critical is like the most important country to expand the network, because before Brazil and Indonesia, the DRC have the largest tropical forest in the world. So it's critical for expansion because we want to monitor the tropical forests on the world, and the DRC have a lot of tropical forests. Okay, thanks. I will follow. Hello, Est-ce que Demerson. quelqu'un d'autre a une question? Yeah, Elena, I do have one question. Okay. It's shall I? Just before we start the key red part about the MapBiomas network, when you were just presenting, we were talking about the access to data. You were saying all the data you produce, they're available for free for everyone. So I wanted to know which kind of data is this one? Is it processed data or original data? Can we access the original data or just the processed data after your work? Okay, we put to the society and to the users the final maps that we generate. Like we have the processing of the maps, and in the end of the steps, we have the classified map for the country. We have the statistics, we have the platform, and we have the source codes. So all this data we put open and free for the users. Okay, so if I get what you are meaning, it's like we just have access to your final result, your outputs. So that if I want to make something by my own, like having the original data so that I can process them by myself and produce my own outputs, is it that possible? Yeah, it's possible because all this source code is available in a way that users can access the source code in the GitHub, access also the original data from Landsat images, make your own adaptations on the code, and generate your own maps. So always open and always free. Thank you. That is really useful. Quelqu'un d'autre aurait une question? Monsieur Landou, Monsieur Bahati? Monsieur Jean-Michel, une question de compréhension? Non, ça va, ça va, ça va. Ça va? Bon. Ok, Madame Lauriane? Allô, Madame Lauriane? Okay. Demerson, I think that there's no question. I think you can go on. Okay. Now, let's see overview of the methodology, a really briefly overview of methodology, because
in August, we take 1 week to see the methodology, and here we will do this in a few minutes. So basically, our strategy for building and publishing our collections involves a few critical steps. First, we need to build the land sets mosaics that will be used for land use and land cover classification. Next comes the classification stage, where we use local knowledge and machine learning. Then comes the post-processing stage, where we apply spatial and temporal filters to improve data consistency. Next comes the data integration stage. As I mentioned, all the work is done in a network and by ecosystem type. This means that at the end of the process, this data needs to be combined to build the final DRC map. Then we calculate the transitions such as deforestation and secondary vegetation. Then we calculate the statistics for each territory and perform the accuracy analysis. And finally, we publish the data on the public platform of MapBiomas, which is a type of WebGIS. So now we are going to dive a little deeper into each of these steps, giving an overview, starting with the construction of the mosaics. The first step is to build the annual mosaics that we will use in the classification. To do this, we search Google Earth Engine for all Landsat scenes available for a specific territory in a specific year. Each image comes with the original Landsat bands, such as blue, green, reds, near infrareds, and medium wave infrareds. Then we calculate spectral indexes that help in mapping certain targets, such as the normalized difference vegetation index, the NDVI, the normalized difference water index, NDWI, the enhanced vegetation index, EVI, and so on. Once this is done, we take all the available information for a given pixel and calculate a mosaic that represents all the variation that occurred in that pixel throughout the time. For example, we calculate the mean, the median, the maximum, the minimum, the amplitude for each band and for each pixel, and repeats this calculation for the dry season and for the rainy season. This is very important because some classes, such as the savannas and grasslands that are abundant in the Miombo, have high seasonality and are better mapped when we include information about this seasonality. In the end, instead of using individual sands and having to map each one, we map this annual mosaic that has approximately 100 bands. This is the Landsat mosaic for Brazil. Each has approximately 9 billion pixels of 30 meters for each year. In the end, we have a mosaic with 105 bands, of which 7 are the original Landsat bands, blue, green, red, and the other 9 are spectral fractions and spectral indexes such as NDVI and EVI.
Here, these are the annual mosaics for the DRC between 85 and 99. Many images are missing to cover the entire territory of the DRC, especially because the Landsat program had only one operating satellite in this period, that is the Landsat 5, and that in many of the cases of the DRC, the satellite faced high cloud cover. These are very difficult years to map because there is a lack of Earth observation data. And here are the data from 2000 onwards. We have much more complete mosaics because in 2000, the Landsat 7 was launched, which increased the probability of taking cloud-free scenes of the territory. This availability of the scenes increases in following years when Landsat 8 is launched and we begin to have images for the entire territory of the DRC without gaps. And here, the data for the most recent years are the best mosaics we have. So a very strong suggestion for the first DRC collection is that we work with mosaics from 2000 onwards, which is when we start to have more consistent data. So for each pixel of 30 meters in the DRC, we will have 25 years of history in the mosaic, with spectral information from each one of the 105 bands, so that we can reconstruct its history through classification. Anyone have questions about the mosaics? Okay, I will go on. The second stage after the mosaics have been constructed is the classification of the map. This classification is done for each region, for each ecosystem, and for each year. Basically, what we do at this stage is collect samples based on local knowledge to train the algorithm on the spectral behavior of each class to be mapped. The classes to be mapped are defined by each initiative and each country based on local needs. And the first parameter of the algorithm is the number of samples to be used. This parameter is very important because the more samples for a class, more the algorithm will map it. So local knowledge is very important for a few reasons. First, so that the class can be located on the map and good samples can be collected. Second, because no local knowledge will be useful in determining the proportion and quantity of samples to be used for each class. For example, if a region is rich in forests, but the analyst uses few forest samples, the map outputs will be poor because the sample balance does not reflect the reality of the real world. Then
Another important parameter of the algorithm is the number of interactions of the algorithm. We use an algorithm called random forest, which is one of the most widely used for image classification. It is basically a decision tree through special statistical parameters that seeks to predict the class of each pixel based on the training samples. But instead of being a single decision tree, that are several decision trees, hence the name random forest. What happens is that each of these main decision trees will point to which class that pixel belongs to. And in the end, the final result is determined by the highest number of votes in the same class. So the parameter to be adjusted is the number of decision trees to be used in the random forest. So the more trees, better. All more trees, better the algorithm performance. But at the same time, the more complex and time-consuming the data processing becomes. And also the accuracy gain saturates after a certain number of trees, where the complexity is not worked against. So based on tests in Brazil, teams usually use between 100 and 200 trees, which allow us to generate good maps in an acceptable processing time with a good accuracy. But also you need to calibrate it to your necessities. After the classification, the next step is spatial and temporal filtering, which we call post-classification. This is a very important step in improving the consistency of maps with temporal and contextual information. The first post-processing filter we apply is the temporal filter. It helps to correct inconsistencies that may arise in annual maps due to classification problems and that we know are impossible transitions in real life. For example, in one here, I have forest in one pixel. Then for the same pixel, in the next here, I have forest again. And in the next year, forest again. And then in a single year, I have the mapping of pasture in just 1 year. And then that pixel goes back to being forest in all the following years. I know, based on field knowledge, that is impossible for a pixel to be forest, turn into pasture, and go back to being forest in a single year. Once the forest is cleared, it needs time, at least 4-5 years, to regenerate and be characterized as forest again. So I can conclude that this type of transition is a classification mistake, and I can use the temporal context to correct it. So instead of having forest, pasture, and then forest again, I know that this pixel has always been forest. This type of rule can be applied to any other class or any other transition that empirically does not make sense. Here I show one example, but in Brazil we have about 1,000 of rules
of impossible transitions that the temporal filter operates. Another important filter is the spatial filter. We define a minimal mappable area for each class. Usually in Brazil, we use half hectare. And we use this to remove isolated pixels that cause salty pepper effects. The rule is very simple. If an object does not reach the minimal mappable area, it is replaced by the predominant class in its neighborhood. For example, isolated pixels of pasture in the middle of the forest are likely classification errors and are replaced by forests. This is a very powerful filter for making maps understandable and more aesthetically. In addition, there are significant gains in accuracy when implementing this type of approach. So here is the raw classification, a lot of salt and pepper in the middle of the forests. And here is the spatial filtered classification, much better. Here the raw classification, the filtered, the raw, the filtered. Finally, after going through the classification and post-classification filters, we integrate the different maps made by different teams to compose the final map of the country. So in the same region, a same region can be mapped by different people or by different teams. In this case, the same pixel may have been mapped with different classes in the same year. For example, one person mapped the Miombo in 24, and a given pixel was assigned the forest class. Another person or team mapped the same region, and that pixel was assigned the class of pasture. Here we need to take a decision. We need to establish rules to define which class will prevail. These are the rules in Brazil, which are based on the quality of each team's mapping. So first, we have the class we trust the most, which is mining. Then water, which is a relatively simple target to map. Then mangroves, fish, urban areas, agriculture, native vegetation, pasture, and finally the class we trust the least and for which we have the highest error rates, which is the mosaic of uses. These are basically areas that are not mapped by any ecosystems, such as native vegetation, and are also not mapped by any cross-cutting theme, such as some type of cover. It's important to note that these rules are flexible for each country, and it's you that will define them. After the integration, we have the transition calculation stage, which is where we will compute deforestation and other types of transition. This is a relatively simple stage that will operate by performing algebra.
by performing algebra between land use and land cover maps. Finally, we have the mapping accuracy analysis, which will indicate how reliable the map is and what is the main errors. This is the slide that I showed at the beginning of the presentation. In Brazil, we have an accuracy rate of 90% at level 1 and 86% at level 3, which is the most detailed level. In the case of Brazil, we have about 85,000 points that were visually inspected by at least 3 different interpreters, independent interpreters. For each point, the human interpreters indicated the land use and land cover class for each year. And then we compared these points, which we trusted because they were inspected manually by humans. And we compared these points with the results of our classification. I know that we are now at the beginning of the mapping in the DRC, and we are more focused on the classification stage, but in the future, maybe in collection 2 or collection 3, we will discuss a little more deeper about the validation of the maps. And more than indicating overall accuracy, validation points also serve to measure errors of omission and commission in each class. For example, of the areas we mapped as forests and are wrong, how much be savanna, grassland, or other types of land use. In Brazil, our main type of confusion is between savannas and grasslands. These are types of vegetation that in some regions occur at very similar structural thresholds. We also confusion between natural grasslands and planted pastures with exotic grasses. These analyses are very useful for pointing out the quality of the map, but also very useful for pointing out where we should to improve, which classes are most problematic and which should be treated more rigorously in future collections. Okay, that was a very quick review. Now to recap. 1. Victor, you... Yes, Emerson. I'm a bit confused when you talk about the validation of the map. And if I'm not mistaken, I think to have a good map, you have to collect sample and you have to validate them, which is a critical step, I think. So do you mean that we should only collect sample as we will do, or there's also the phase of validating those samples? Okay, are different steps. We have the step, the step in the start of the process that is collect samples, good samples for each class. And those samples will be used to classify the map. So to validate the map, you cannot use the same collected samples to classify.
because we need to measure the quality of the maps with independent points of validation that the classification algorithm never see. So we need to build an independent collection of validation points. So for our first collection, so anyone can collect any samples any way that he wants. Can you repeat, Victor? I was just saying that for our first collection, is everyone supposed to collect samples like he wants, anyhow, or just a process to collect good samples? Yeah, in the first collection, the main goal is to collect good samples for the classification. So with good samples based in local knowledge about the field, you can calibrate the algorithm with the correct proportions of each class and with good spectral signatures of each class. And you can generate the statistics of area. So later, we will find an independent team to build our validation data set. So in the first collection, the main goal is collect good samples to place classes in the correct place. Okay. Emerson, can I add one more question to make it easier? Because I was like confused also when you were discussing, explaining it to one at the classification level. So what do you mean by sample for that this work? First, you must clarify what you mean by samples. And also, when you were talking about local knowledge, what do you mean here by local knowledge? Is this like ground-based observation of what is what can be seen directly by the team member when they are on the field, or is this from a survey of local knowledge of local population, what they have seen during the last few years or during the current year about their land cover? So you can maybe you can clarify what do you mean by samples and what do you mean by local knowledge for that step. Thank you. Okay, it's a good question. When I tell about samples, I am talking about to learn, to the algorithm learn what is a forest or what is a pasture, what's agriculture or mining. We need to draw in the map some polygons. And with these polygons, the algorithm will learn, oh, this is a forest. Oh, this is a pasture. So when I talk about samples, I am talking about the process of drawing polygons on the map to show to the algorithm what is each one of the classes. So the sampling step consists in drawing polygons in the map to train the algorithm. This is the samples, polygons on the map. So when I talk about local knowledgement, is that only people that are in the territory, like you and like other peoples here in this room, can correctly find good samples of each class. For example, I am here in Brazil.
I don't know where is the pastures in the DRC, where is the agriculture in the DRC. Only people that live in the territory and know, oh, this is agriculture, this is pasture, can point and collect good samples for each one of the class. So when I speak about local knowledgement, is your own knowledgement about the territory. Thank you, Emerson. I think it's a bit clear now. Bárbara? Oui, Jameson, posso te ajudar? Hello. Sim? Ok, donc bonjour tout le monde, ça va? Seulement pour être clair, les échantillons de classification et validation peuvent être collectés par l'équipe des régions. Au Brésil, nous avons séparé l'équipe. Donc, il y a une équipe pour la collecte et la classification des cartes et une autre équipe qui fait la collecte des échantillons pour validation. Mais pour toute la collecte, il est important d'avoir une connaissance locale. Donc, c'est pour ça que Jameson a dit que c'est important d'avoir une personne qui bien connaît la région des classes qu'on va faire les cartes. Pour la classification, les échantillons sont stables. Donc, nous vérifions si la classe il existe la première année et la dernière année. En autre terme, si une classe qui existe en 2000 et 2024, nous supposons qu'il n'y a pas de changement. Donc, on va faire la collecte des échantillons pour la classification. Mais pour la validation, nous vérifions année après année si la classe est restée la même. C'est pour cela qu'une équipe séparée et spécialisée examine toutes les images disponibles afin de marquer les échantillons de validation. Donc, on a vu qu'ici au Brésil, ça fonctionne mieux quand on a séparé les équipes, une équipe pour collecte et faire la classification par région, et une autre équipe séparée pour faire la collecte des échantillons de validation. Ça va? Keep going, Jameson. Thank you, Bárbara. So, Barbara, je ne sais pas si il parle français, lui. Par contre, Barbara, après ton explication, j'avais une question subsidiaire. Lorsque tu dis que pour la validation, par exemple, chaque pixel, vous devez vérifier année par année si la classification est restée la même de la première année d'observation à la dernière. Du coup, comment est-ce que vous différenciez cela avec le changement d'occupation de sol? Parce qu'il se peut aussi qu'un pixel qui était classifié comme une forêt au débit, par la suite de modifications dans les paysages, puisse devenir un autre système, une autre classe d'occupation du sol. Et donc, comment vous faites pour différencier ces genres de variations avec les biais qui sont associés aux analyses ou aux données? Oui. Pour la validation, nous examinons chaque année, donc l'année par l'année, et l'interprète note, fait la note de changement. Donc, si c'est forêt en 2000 et, par exemple, agriculture au pâturage en 2010. Donc, l'interprète va dire, OK, 2000, cet échantillon, c'est forêt, et 2010, cet échantillon est pâturage, par exemple. Donc, la validation, on fait chaque année. C'est pour ça que la collecte des échantillons sont faits chaque année. Donc, une minute. Jameson, can you come back to validation slides? Here? No, the next one. Yeah. The next one. Yeah. That one has graphics. This Yeah. one. OK. Donc, si vous faites attention,
il y a un graphe qui montre la validation année par année. C'est pour ça que la collecte des échantillons pour validation nous examinons chaque année et chaque année, on fait la validation des cartes. Donc, l'interprète fait les notes ou la marcation des changements d'utilisation de celles. Et avec ça, nous utilisons pour faire la validation. C'est bon? Vous avez compris? Oui, merci beaucoup. Donc, si on part dans cette base-là, que chaque année, il y a une carte qui est validée pour l'année, c'est Oui. bon. Ça permettra facilement de faire la différence avec ce qui passe l'année à venir. Merci. Oui, c'est pour ça qu'on envoie des équipes différentes parce que c'est beaucoup de travail faire ça avec chaque année. Donc, on a une équipe pour faire la classification, la collecte des échantillons pour classification, mais il y a une autre équipe séparée qui fait ce travail parce que c'est beaucoup de choses à faire. Okay, Jameson, go ahead. Okay, it's a lot of things that I presented here. So now to recap. One, the mosaics. We update them once a year, adding the last year. For example, 25 is at the end. We are in October. As soon as the year changes, we will update the Landsat mosaics and include the year of 25. We always take the opportunity to improve our cloud mask every year. And NASA regularly updates the Landsat collections. We always take the opportunity to update all our mosaics for the entire time series when it happens. Second, regarding classification and post-classification, we have multiple cycles of interaction. This means that we produce many versions of the map until we arrive at one that we consider good enough for publication. Obviously, we will never have the perfect version, but within this 1 year period, we work hard to have the best version possible. In Brazil, we have a biome called the Atlantic Forest that have 85 versions this year. It was a record. In each new version, we refine the balance of the samples. We make regional adjustments. Sometimes we add new classes or take the opportunity to improve the classes that are already on the map. And we also spend a good part of our time calibrating temporal and spatial filters or creating new filters and analyses that can improve our map. 3, during the integration process, transition calculation, statistics calculation, and accuracy analysis, we have about 3 to 5 interactions during this cycle of a collection. This means that we make changes to the integration rules for each ecosystem and theme. We adjust the boundaries between different ecosystems that have been mapped by different teams. Sometimes there are some discontinuities, such as abrupt breaks between classes that need to be adjusted to improve the harmony of the map. As well, other minor adjustments. This usually takes 2-3 months.
Sometimes we realize that the map still has many problems and needs to be improved. So we go back to the previous classification step and make small adjustments such as specific regions or specific classes, and then we return again to the integration with this new refined data. And finally, the publication of the data on the platform. The updates take place once a year whenever we have a new collection ready to release. We update the data with the new collection. We update the ATBD, which is the algorithm theoretical basis document in which we put all our methodology, all your processing steps in a single document. And we also update the platform modules and tools such as the deforestation, pasture, agriculture, and other modules. And voila, we complete the production cycle of a collection. This is our team in Brazil that are the people who make MapBiomas happen, from map production, data analysis, platform development, and management. And here we have the team that's being formed in the DRC, which now also has new members in addition to those who participated in the training in Kinshasa. There in the background, we have the version 0 of the land use and land cover map that was produced during the training, which is the starting point for all the work to be developed over the coming months and years. So right now, I would like to welcome all the new members and wish everyone good luck in the work. We have more questions, more discussions. Emerson, so what are the next steps now for DRC? Can each biome start collecting samples, or what do you think? Yeah, I think that the MapBiomas team is now ready to perform the classification. We do the first classification during the training. That is the version 0 of the map. And now each one of the teams are able to refine this classification. You are divided into ecoregions such as humids, miombo, and terra firma. And I think that the step that DRC are now is to organize the teams of each ecosystem to collect good samples, generate versions of the map, evaluate each version of the map, and perform improvements that you perceive as necessary. So we have the next month to refine the classification maps. Okay. So each one will do the work on its own, or are we going to combine all those samples that we collected? Yeah, this is a good question. In
Brazil, we are divided into ecoregions, regions of ecosystems, great ecosystems, and the teams organize itself to collect good samples. So each people can collect their own samples and store their own samples. It's very important that each one of the people in the team will be able to perform the entire classification, but to a better map, I strongly recommend that people share samples, because with more samples, we can represent more the territory. So we can discuss in the next 2 weeks how to get samples that will be collected by different people and put the samples together to generate a more precise map of each ecoregion. We can discuss this in next weeks. Okay, nice. Thank you. Just to complement what you said, Jamison, because here in Brazil, we also use some reference maps to complement our sample collection. So here in Brazil, we have a national agency that produces some land use and land cover maps, and we use that to refine or to get better our samples collection. So I don't know if it's the same reality in DRC, but if there's something that are already ready to use, you can use it to design better your sample collection. So Victor, I don't know if there's something like this in DRC, but maybe if it exists, it's a good way to start your sample collection. Okay, Hello, thank you, everyone. I Barbara, have a for the question. clarification. Bonsoir, hello. On vous écoute, Hello. allez-y. Barbara and Demerson. I think that you are okay. So you told us that we must begin the sampling. As you can see in the training in Kinshasa, we were around 25 persons. Now in the group, we are almost 80 persons. So some people, they are not in the platform. They are not also registered in the MapBiomas project. This is my first question. What can we do to add the new group members in the MapBiomas? And for example, for a specific region, how to begin working. So if you can give us some way to begin, because we did something when we were in training from the beginning to the end. So we will repeat the same steps, same processes. So for those new members, they don't know anything. So you are the one who can lead us how to do. Thanks. Okay, Mikwa, about your question, I think that we need to include these new peoples in the cloud project. So maybe Elena can coordinate this by the teams of each ecoregion provide a list with the email of each new member and send it to Elena, and Elena put it all together and sends to us in order that we can add each one of new member to the cloud project. Okay. And the next step of the job is the same principle as we did when we were in training in Kinshasa. I don't know if there are some changes
or they are almost the same thing we'll do again, but to increase only sampling? Yeah, I think that the next steps will be each people will work in their own samples, and together we can help to share the samples within the same ecoregion or ecosystem to perform a better classification. So for the new members in the start, it's very important that they follow the same steps that we showed in the Kinshasa training. Yeah, there is the problem now. New members, they don't know anything. So, but for us, we were in Kinshasa, so we know already those steps from the beginning to the end. So it will be possible to organize new trainings for each ecoregion, or I don't know how to proceed. Or for us in a zone meet, we begin already. So how will be those new steps? This is a small question. Yeah, I think that we can organize a species of webinar to put all on the same page. But in each ecosystem, we also have people that participated in the Kinshasa training that can be multipliers of the methodology. So each one that participated in the training can learn other people's on how to perform the mapping. And of course, we can follow this and offer support. Yeah, one suggestion is that the people who were in the training can train the new people. It's also a good way of learning also. So Mikwa, you were in the training. So everyone that were in the training in August, September, I don't remember anymore, can train the new people in also region, never region. Yeah, perhaps the last question. We are in C ecoregion, but some classes, they are the same. I can have plantation in my ecoregion, plantation in a terra firma region. So it will be also wise to put in common some principles of classification, instead of saying that each group work in its own site, but in each region we have 3 or 4 classes which are the same for all other regions. We can find forest in a zone mid, forest in a mountain, forest in mosaics. For those classes which are similar, it's important to define how to train them. So maybe you can lead us on your experience of Brazil. Okay. Barbara. Yeah. Can you answer, Barbara? You are Barbara, the one who has explanation. You can lead us. You are our coach. Yeah, so in Brazil, we have natural classes that are the same for every region. So we have forest that it's the same, it's not the same forest, but it's forest in Cerrado biome, it's the Midwest region in Brazil. We also have forest in Amazon, in Atlantic forest. So it's forest, like the land use land cover map. But in ecoregion, it's not the same forest, you know? So in Cerrado biome, the forest, it's different from the forest that we have in the Amazon forest, for example, that it's the same, it's the different forest that we have in Atlantic forest. So
we know that in our map, forest, it's forest for everyone, but in the specific of the region, it's not the same forest. That's why we work in a region to differentiate and to include and to improve our land use, land cover map. So the thing that we do that it's the same for everyone, it's the cross-cutting terms like pasture, agriculture, mining, that we know that this thing, it's anthropic or land use, we know that it's almost the same thing for the whole country, okay? But the natural one, I think that it's better to work like regions, to include your specific knowledge for these natural classes, but I don't know it's the same or it's the better way to map forest, like just one class for whole country, you know? I think that it's better to map forests, but with the knowledge of the specialists of region, okay? Mikwa, you are here. I think that Séraphin, je pense que tu peux poser ta question. Allô, Séraphin? Oui, alors, vous m'entendez? Bonjour. Oh, Oui, oui, on t'entend Bonjour. très bien, Séraphin. Ta question tient D'accord. toujours? Oui, il y en a. Ok, c'est bon. I think that Juste une petite précision. Comme il est déjà pratiquement 16 heures, si on peut être assez bref en posant les questions pour permettre à un maximum de personnes de parler. Merci. I think that the last time I talked about to make at place the second version of the DRC MapBiomas card. So, Likwa asked about how we map the good way to, as developers, we must train each other to be better in with the second question. But my question is this. So about mining class, we must consider the permit of each enterprise or each mining, or we must only use consider it only the space they use here. Allô? Comment t'as Allô, on t'entend, mais pas très clairement. Barbara, tu as pu saisir la question de Séraphin? Non, je ne comprends pas parce que la connexion, ce n'est pas bon. Séraphin, si tu pourrais juste répondre ta question un peu lentement. En fait, le son n'est pas très clair. Donc, même moi, je n'ai pas vraiment pu saisir ta question. Ok, je pose la question. C'est la vidéo. Je pense que, d'accord. Je pense que la dernière fois, j'avais dit que si nous voulons avancer, il est important de mettre en place maintenant la deuxième version de la carte de la RDC qu'on avait fait la dernière fois. Et nous, en tant que développeurs, nous avons maintenant l'obligation de pouvoir peut-être entraîner les autres qui n'étaient pas là, enfin de les forcer pour qu'ils puissent être au même niveau que nous. Mais également, j'aimerais que nous ne puissions pas confondre les choses. C'est pas tout le monde qui doit être forcément derrière la carte et un peu traîner, ainsi de suite. Donc, il est important de dispatcher les rôles selon l'importance et l'utilité dans les activités. Mais ma question importante est celle-ci. Est-ce que nous devons considérer les permis des mining ou bien nous devons juste considérer la place qu'ils ont déjà utilisée comme étant l'occupation que nous devons mettre sur la carte? Ou bien l'air permis qu'on leur avait donné en considérant la partie forestière comme étant déjà mining? Merci. Okay. Barbara, is it clear for you? Yeah. Okay. Oui.
maintenant ça marche. Oui, une chose très importante est que les classes ont déjà été définies lors de notre atelier. Il y a ici un tableau. Elena, il y a un tableau, non, qu'il y a les classes pour tous les pays? Oui, oui, je ne l'ai pas sous la main, mais je pourrais partager le tableau Oui, peut-être à s'il la fin vous de la plaît. réunion. Oui. Donc, je pense que les classes ont été définies et c'est une chose très importante que nous apportons les connaissances locales pour faire une bonne carte pour chaque région. Donc, je sais qu'il y a des forêts, donc des miombo, terre firme et les choses comme ça, mais c'est important de faire les connaissances locales pour bien connaître les classes et après on fait le développement des cartes, pardon. Mais il y a une chose que je pense que nous pouvons faire avancer, qui sont les classes à la frontière des régions. Donc, Jameson, can you share again the photo that we have everyone and the DRC Yep. map, please? Yeah. Donc, sur l'image, il y a une région avec le vert plus fort et je ne sais pas qui couleur c'est ça, c'est jaune, quelque chose comme ça. Donc, il y a une limite dans les régions. Donc, je pense qu'une chose que nous pouvons faire d'avancer, mais ce n'est pas maintenant, mais à un autre moment, ce sont de définir bien les classes à la frontière des régions. Ici au Brésil, il y a quelque chose qu'on fait pour résoudre ça. Peut-être on peut faire la même chose qu'on fait ici au Brésil, la même chose on peut faire ici à la RDC pour résoudre ce problème. Et c'est une chose très importante de vérifier après. Mais je pense que ce n'est pas maintenant, mais à un moment, on va discuter ça. Mais après, Elena va partager la classe, mais les classes ont déjà été définies. La classe que vous va faire la carte. D'accord? Alors, j'essaie de clarifier ma question. Allô? Euh, Madame Elena? Oui, Séraphin, c'est bon? Non, non, ma question n'a pas été répondue. J'ai l'impression qu'elle a juste répondu à une autre question qui n'avait pas été posée. La question est celle-ci. Est-ce que, s'il y a moyen d'essayer d'éclaircir la question pour elle, est-ce que nous devons considérer les permis des entreprises minières pour circonscrire la partie ou la classe mining, ou bien nous devons juste considérer les parties qu'ils ont déjà travaillé dans leur permis comme étant la classe mining? Telle est ma question. Barbara, did you catch the question? I think that more and less because for me the connection is not good, so I don't know if I understand. He the wants to question. say he wants just to know if when he will be doing the classification, must he consider just for the mining? Est-ce qu'il va considérer toute la concession qui a été octroyée aux miniers ou bien juste la partie qu'ils ont déjà exploitée? Parce qu'il se pourrait que sur la partie non exploitée, il y a par exemple une autre occupation du sol qui n'a rien à voir avec le mining à l'instant. Il voudrait savoir lors de la classification, il considère toute la partie octroyée comme des mines ou bien juste la partie exploitée comme des mines? Ok, merci Elena, maintenant je comprends. Oui, oui, au Brésil, nous faisons comme ça, c'est seulement la classe des miniers qui sont explorés. Mais
si c'est une chose qui vous pense que c'est facile de faire la cartographie, peut-être vous pouvez ajouter cette information. Mais au Brésil, nous prenons seulement la minière qui est exploitée. D'accord? Je suis du même avis que Barbara. Je pense que tant que la zone n'est pas encore exploitée, ce n'est pas nécessaire de considérer ça comme du mining. Oui. C'est juste, il faudrait juste mettre sur la carte ce qu'il y a réellement sur le sol. S'il y a une forêt sur le sol, même si c'est une superficie déjà octroyée pour des mines, je pense que l'occupation du sol à ce moment-là, ça sera juste une forêt. Mais comme dit Barbara, ce serait quand même aussi important de spécifier que c'est une zone qui a déjà été octroyée pour une exploitation minière future, peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait cartographier l'occupation du sol actuel, à l'année où on produit au fait l'information. Oui, il est important de vérifier si l'exploitation minière apparaît sur les images. Oui, ça dans aussi, c'est important. Oui. Parce que si ce sont des choses très, très, très petites, ils ne vont pas apparaître dans l'image. Donc, tu peux vérifier ça. Mais, OK, au Brésil, nous prenons seulement les mines qui sont exploitées. Mais, Peut être visible sur une image. oui, seulement visible sur l'image. Oui. Monsieur Bahati, vous pouvez poser votre question? Okay. Hello, everyone. First of all, I would like to thank dear Demerson for his informative presentation. I hope you can hear me clearly. Can Oui, you c'est hear me? bon. Yeah. Okay. Okay. So I want to know in a local context of mountain region of Eastern DRC, where satellite images are always affected by the constant presence of floods. How I would like to what extent we can evaluate this phenomenon on the results presented in this presentation. Allô? Barbara, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, in Brazil, we have a series of filters that complete the information that is not available. But when we look the image for DRC, we saw that the images from, I think it's 2000, it's the best to use because it is image for the whole country. Oh, thank you, Jameson. Do you have the image there from the mosaics? Yeah, that one. So here for DRC, we saw that the image from 1985 doesn't have image to use, but we have some years images, not for the whole country, but there are some big gaps for the image. But from 2000, the next one, Jameson, please. From 2000 to 2024, we have images available. So in Brazil, we have some filters to complete these gaps. But here for DRC, just to start, we recommend that you produce your first collection from 2000 because there are images available and it's easier to start and to produce your first collection. But during the years and during the development of MapBiomas DRC, we can help you to use and to get images from 85 to
to 2024. But yeah, in Brazil, we have some strategy to deal with it. But here, to start, we really, really recommend you to work with the images from 2000 to 2024. Okay? Okay. But Thank don't you, worry. Yeah, but don't worry, we're gonna help you to deal with it when in collection 2 or collection 3. Maybe you can do your land use land cover map for whole series, but not now. But someday it's gonna help. It's gonna work, and we are here to help you. Okay, thank you. Ok. Professeur Jonathan, j'avais vu votre main levée. Je ne sais pas I have si a ça last tient pour vous. question. Nico, tu pourrais attendre qu'on puisse d'abord donner la parole au prof Jonathan parce qu'il me semble qu'il avait levé la main un peu plus tôt. Professeur? Oui, alors? Ok, allô, Allô, vous professeur? m'entendez? Oui, on Oui. vous Allô? entend très bien. Allô, on vous entend très Oui. On bien. vous entend. Oui, bon, je vais le dire en français hein, pour la meilleure compréhension. Merci Je pense que beaucoup. vous y avez déjà répondu. Vous y avez déjà répondu, mais c'était à propos de la question qui a été posée par M. Mikwa. En fait, nous avons convenu que l'équipe, enfin, j'ai renchéri, hein, l'équipe qui était partie à Kinshasa devait faire la restitution de la méthodologie pour la bonne compréhension de l'équipe à la base dans chaque biome. Ces activités n'ont pas encore été organisées, à mon avis, enfin, du moins pour la zone Miombo, et ce qui pourrait aussi être le cas pour les autres zones. Donc, il y va de la responsabilité de ceux qui ont été à Kinshasa, qui ont appris la méthodologie MapBiomas déjà en avance, pour pouvoir répliquer cela auprès de ceux qui n'ont pas été là. Si on l'avait déjà fait avant, cette question n'aurait pas été posée aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, la formation même d'aujourd'hui est venue un peu anticiper la chose, mais je pense qu'il est important que chaque biome, chaque développeur dans chaque biome, nous puissions organiser et coordonner des réunions en aparté pour pouvoir se faire comprendre correctement et faire avancer les choses. Parce que si on attend que seulement l'équipe de Brésil puisse le faire, ça ne sera pas possible. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous étions et on ne l'avait pas encore fait. Je pense qu'il faut le faire maintenant. Merci. Oui. Ok, Elena, Je passe de merci excusez-moi. Jonathan pour votre intervention. Mikwa? Oui, Oui, je peux parler une chose. oui. Ok, d'accord. Pardon, Mikwa. D'accord, Barbara. Une chose que Jameson et moi allons faire est de vérifier si toute l'infrastructure de Google Earth Engine est prête à être utilisée pour tout le monde. Donc, il y a 100 personnes qui sont nouveaux dans le groupe, donc on va vérifier si tout est prêt pour utiliser. Mais il est important que vous vous organisez pour partager vos connaissances, étudier ensemble, identifier les difficultés de chaque groupe. Donc, c'est très, très important que vous vous organisez pour partager vos connaissances aussi. D'accord? Merci, Elena. D'accord. Barbara, est-ce qu'on pourra être informé du moment où justement la vérification que vous devez faire sera faite? Comme ça nous permet d'avoir comme une date à partir de après laquelle on pourra vraiment commencer à travailler. Ok, d'accord. Et nous envoyer les mails des personnes qui sont nouvelles ici dans le groupe, parce que avec ça, on va faire les accès à la Google Earth Engine. D'accord. Bon, on va tâcher de collecter encore les mails de ceux qui n'ont pas encore envoyé. Mais d'ici mardi, ça ira? Le temps que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent me l'envoyer et puis collecter le tout, rassembler, l'envoyer le mardi, c'est bon? Mardi en fin d'après-midi. D'accord. Je vois que M. Bahati a encore levé la main. J'avais une Monsieur Bahati. intervention peut-être avant de terminer.
Ok. Non, je voulais juste savoir si M. Bahat, son intervention, c'était par rapport à sa question ou pas. Si ça a quelque chose à voir avec sa question, c'est bon, il peut parler. Mais sinon, si c'est sur autre chose, je préfère qu'on laisse la parole à Mikwa qui avait demandé la parole plus tôt. M. Bahati? Non. Oui, oui, Elena, ma question, c'est plutôt par rapport à ce que le prof Jonathan vient d'ajouter tout à l'heure. Ah, bon, si c'est une nouvelle question, je pense qu'il faudrait Oui, qu'on laisse oui. Mikwa parler puisque c'est lui qui a demandé la parole avant. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Mikwa? Ok, merci Elena. Moi, je pense que par rapport à ce que le prof Jonathan a dit, avant de commencer la restitution, la chose la plus importante, c'est d'ajouter d'abord les nouveaux membres. Parce qu'on ne peut pas faire une restitution tant que les membres n'ont pas accès à la base des données. Je ne sais pas si je suis, but maybe I will speak in English. For new members, they must in the MapBiomas project. This is the first step. The second step is, quand nous avons terminé la formation, la base de données a été modifiée. Je ne sais pas si parmi nous, depuis le mois d'août, certains ont eu le temps de revoir ce que nous avons fait. Il y a certaines applications qui ne sont plus faisables. C'est ce que Barbara vient de dire, qu'ils doivent encore préparer la base de données, qu'elle soit complète afin que nous commencions la formation. Donc, pour moi, la première des choses, c'est ajouter le nouveau membre, préparer la base de données qui a été modifiée. Ce n'est plus la base de données qu'on a utilisée fin août pour la formation. Il y a certaines applications, quand on entre comme ça ne fonctionne plus. Donc, peut-être il faut d'abord bien préparer les données pour lesquelles nous allons manipuler. Et par après, peut-être la dernière chose que je propose à Barbara, parce que nous avons vu une formation qui avait presque 10 étapes. Peut-être qu'en aparté, Barbara peut nous donner la synthèse de chaque étape. Pour la première étape, voici les éléments importants. Deuxième étape, voici les éléments importants. Même si nous étions là, vous êtes comme nos leaders, vous nous expliquez encore pour chaque étape les manipulations importantes à faire. C'est vrai que nous trouverons déjà des scripts et le codage qui est déjà mis en place. Nous n'allons plus modifier beaucoup de choses, mais pour chacun des petits points, faire une remise à niveau, par exemple, pour lancer la mosaïque, voici les endroits qu'il faut changer. Pour telle étape, la classification, voici. Peut-être pour nous, les répondants développeurs, c'est important que ces grandes lignes nous soient encore renvoyées pour que nous soyons un peu dans notre... C'est vrai que nous connaissons, mais la répétition, c'est toujours bonne. Nous avons suivi une formation qui avait 10 étapes et pour chaque étape, il y avait beaucoup de manipulations que nous avions notées, que nous connaissons, mais la répétition est toujours une bonne chose, surtout que nous devons restituer aux autres. Et peut-être une dernière explication, comme a dit le prof Jonathan et Irenge, ce n'est pas nous tous qui allons travailler. Nous avons un réseau, il y a des coordonnateurs, il y a des développeurs, il y a des répondants développeurs. D'autres personnes seront seulement peut-être importantes pour nous aider pendant la collecte des données de validation. Donc, nous sommes un groupe qui a plusieurs membres et nous tous, nous n'allons pas intervenir de la même façon. Bon, c'est un peu ça les petits ajouts que nous avions. Bon, nous allons toujours embêter Barbara et Demerson, même en privé, pour l'évolution du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mikwa. Mais je pense que de tout ce que tu viens de dire, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faudrait que les répondants, les coordonnateurs puissent faire vraiment attention que le travail soit le plus participatif que possible et le plus inclusif que possible. C'est vrai qu'on ne va pas tous participer de la même manière, mais il faudrait que les coordonnateurs puissent s'assurer que tout le monde puisse faire quelque chose, puisse participer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il était important, comme l'a dit le prof Jonathan, que les répondants, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont suivi la formation à Kinshasa, puissent également former ceux qui n'étaient pas là, pour permettre à chacun d'apporter sa pierre au fait en fonction de ce qu'il connaît. Et après, évidemment, les coordonnateurs doivent peut-être dispatcher le travail, comme peut-être ça se fait au Brésil, où il y a des gens qui ne sont là que pour faire collecter les échantillons pour la classification, d'autres qui sont là que pour les valider, d'autres qui sont là que pour valider les cartes. Mais au moins, au départ, il faudrait que tout le monde ait plus ou moins la même base. C'est-à-dire que tout le monde ait cette formation-là.
C'est pour ça que je pense, à mon avis, qu'on devrait refaire la formation. Et je pense d'ailleurs en parlant, une idée qui me vient en tête, si Barbara et des personnes vont refaire comme un petit récap de la méthodologie de MapBiomas, autant mieux que tout le monde puisse participer à cette formation. Les gens qui pourront capter quelque chose pourront capter quelque chose. Comme ça, après, quand les répondants viendront encore pour refaire la formation, ça sera beaucoup plus facile pour eux peut-être de maîtriser certaines choses. Donc, en tout cas, je pense que pour être bref, je dis juste qu'il faudrait vraiment que les coordonnateurs et les répondants s'assurent que tout le monde puisse participer. Parce que sinon, on aura des gens qui seront en train de courir. Bon, les gens qui sont plus rapides vont déjà produire des choses que les plus lents ne pourront pas suivre. Après, du coup, ils seront dans le réseau et ils ne feront rien, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que justement, ils ne savent pas quoi faire. Donc, assurez-vous au moins, chers répondants, que toutes les personnes de votre groupe aient suivi au moins une formation, qu'ils sachent au moins faire quelque chose pour la cartographie. Merci. Monsieur Bahati, votre question tient toujours? En fait, oui, madame, ce n'est plus une question, hein, parce que vous avez balayé un peu ce que je voulais poser comme question, mais c'est plutôt une demande que j'allais vous faire maintenant, dans la suite de la question, quoi. OK. Ça concerne tout ce que vous venez de dire là, vous venez d'expliciter un peu bien les choses. Alors, ma demande, c'est que pour nous qui avions rejoint le groupe juste après, et dans la suite de la proposition du prof Jonathan, que ceux qui ont participé à la formation acquis puissent capaciter les autres qui sont venus après. Alors, étant donné qu'il n'y a pas jusque-là des forums en ligne spécifiques pour chaque groupe thématique, donc je voulais toujours revenir vers vous, Elena, pour vous demander d'essayer de nous mettre en contact avec les membres de nos groupes thématiques spécifiques qui ont été dans la formation acquise pour que nous puissions nous rapprocher d'eux et organiser, c'est définir ensemble quelle est la formule à prendre pour organiser cette séance de capacitation, quoi. Voilà un peu. OK. Monsieur Bahati, vous êtes dans quel groupe? Oui, région de montagne et terre ferme. Ah, OK. Alors, dans le groupe MapBiomas Général, j'avais partagé le nom des coordonnateurs adjoints et des répondants pour chacun des groupes. Je vais encore essayer je vais vous renvoyer ça, ou bien je vais épingler ça dans le groupe pour que vous voyez qui c'est. Donc, ça va vous permettre de savoir à qui vous devez vous adresser pour ça. Vous êtes dans terre ferme et zone de montagne. Le coordonnateur de votre groupe, c'est la professeure Céline. Le coordonnateur Exactement, je adjoint, c'est connais le la professeur Maté. Et votre Ok. répondant, c'est Julien Boisani, Ah, Balandi. d'accord, je connais Julien, je le contacte OK. Il y a deux Julien dans le groupe. Il y a Julien Iwewe et Julien Balandi. Balandi. Oui. Oui, Balandi, c'est un collègue à moi, on a fait tous ces rails. Ah, OK, d'accord. Donc, pour toutes ces questions-là, comme vous dites, vous pouvez justement contacter Monsieur Boisani. D'accord, merci beaucoup, madame. OK, je vous en prie. Mais certains groupes, certaines écorégions ont déjà créé des groupes. Je sais qu'il y a déjà un groupe WhatsApp pour Mosaïque, il y a déjà un groupe WhatsApp pour zone humide. Je pense que Madame Céline attendait d'avoir tous les contacts pour créer également le groupe WhatsApp pour votre écorégion. Mais il y a, ce que je sais, il y a déjà deux groupes WhatsApp pour humide et pour Mosaïque. Les trois autres, c'est-à-dire Terre Ferme, Miomo, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas encore d'informations s'ils ont déjà créé de groupe ou pas. Mais comme je disais, rapprochez-vous de Julien, il pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, je vois que madame. Serge Boisani, non, Serge Ndi, pardon, excusez, Diava qui vient de lever la main. Serge, tu peux poser ta question? Oui, en fait, ce n'est pas une question, plutôt, merci d'abord pour la parole accordée, Madame Elena. C'est plutôt éclaircir monsieur qui vient, comment il s'appelle? Bahati. Bahati, que le professeur avait déjà instruit pour créer les groupes et c'est déjà fait. La question serait de savoir est-ce qu'il figure dans la liste que vous avez déjà envoyée à chaque répondant ou à chaque coordonnateur du groupe. Est-ce qu'il figure? Parce que ces groupes-là existent déjà. Et sinon, comme vous l'aviez dit, il n'y en a qu'à contacter ces gens-là et les autres personnes qui ont déjà intégré. Mais ce qui est vrai,
si son nom figurait dans la liste, je crois que quand le prof Céline a instruit de créer le groupe, elle avait normalement tenu compte de quoi? De la liste qui lui a été transmise. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Serge, pour cette précision. J'en profite aussi pour rappeler aux gens qui n'ont pas encore rempli le formulaire qu'il est important et indispensable de le remplir. Parce que ça nous facilite justement la tâche, comme dans ces cas-ci. La coordonnatrice de l'éco-région Terre Ferme avait déjà reçu la liste des gens sur base justement des réponses au formulaire. Alors, maintenant, là, c'est un peu compliqué. Parfois, ça demande beaucoup plus de travail aux gens de savoir qui est dans le groupe, qui n'est pas dans le groupe, quand il n'est pas enregistré. Donc, ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, s'il vous plaît, veuillez vous enregistrer. Parce que c'est sur base de ça, par exemple, que les coordonnateurs ont la liste de leurs membres. Et sur base de ça, justement, qu'on enverra les mails à Barbara pour le Google Earth Engine. Donc, il est vraiment important que ceux qui ne l'ont pas encore puissent le faire le plus tôt. Oui. Hélène a rappelé aussi que les mails doivent être Google Mail pour que ça marche avec Google Earth Engine. Ok, ça, j'avais oublié. En tout cas, je rappelle également que tous ceux qui envoient des mails qui ne sont pas des Gmail, veuillez nous envoyer des Gmail. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez en créer un puisque c'est gratis. Donc, vous pouvez en créer un. Pour que ça marche, il faut des Gmail. Donc, ceux qui nous ont envoyé des mails qui ne sont pas des Gmail, veuillez nous envoyer des mails Gmail, s'il vous plaît. Merci. Oui, Barbara? Merci Elena. Je viens de me souvenir que vous avez réussi à résoudre les problèmes d'accès au cours de Earth Engine. Il semble que c'est là un rapport avec les codes du pays. Je ne sais pas quel est le problème, mais Il c'est bon pour tout le semble monde. que c'est un cours qui n'est pas accessible en RDC. Il faudrait être ailleurs pour avoir droit à ce cours. Ah, ok. Il semble. Ok. Mais il y a d'autres collègues, d'autres membres qui ont pu contourner la situation en mettant un numéro étranger. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'un numéro ivoirien qui est passé. Alors, c'est un peu ça. Elena, Oui. puisque vous en parlez, il s'agit de moi, mais j'avais peut-être une question. Effectivement, le numéro avec les codes indicatifs de la RDC, ça ne marche pas. Donc, il faut utiliser les indicatifs d'autres pays. Et dans mon cas, puisque je suis en Côte d'Ivoire actuellement, je peux utiliser mon numéro de téléphone ivoirien et ça marche. Mais la question maintenant, c'est que lorsque je vais dans la plateforme, je peux me rendre compte que les cours, ils sont tous en portugais et ils ne sont pas sous-titrés en anglais. J'ai essayé de trouver des sous-titres en anglais, je n'ai pas pu avoir. Hier, j'étais en train de vouloir suivre le module introductif. Je n'ai pas pu avoir de sous-titres en anglais et c'était quasiment indigeste pour moi. J'imagine, franchement. Un cours de Bien, programmation en les cours portugais. est en portugais? S'il vous plaît, moi j'ai eu les sous-titres en anglais quand même. Ah, et vous pouvez nous dire comment vous avez fait alors? Donc, j'ai juste tapé sur le Brièvement, sous. brièvement. Justement, j'ai juste déroulé le menu de sous-titrage et j'ai vu qu'il y avait la proposition de l'anglais là. Juste comme on fait, il n'y a pas eu de formule magique. Oh, Bon, ok, Que je vais désolé. revoir ça, mais je poserai la question après. d'accord, mais si vous pouvez être en Oui, contact maintenant, alors avec OSFAC, juste au cas où. Merci, madame. Oui, je vais Elena, l'écrire par en rapport à petite note. ça, Oui, mi quoi? Par rapport à ça, Elena, oui, nous avions causé avec César Denise, qui est chargé de cette plateforme de cours en ligne. Il nous a dit qu'il va envoyer à tout le monde un code, un mot de passe brésilien que nous puissions accéder. Malheureusement, ce n'est pas encore fait. Peut-être que Barbara peut contacter César Denise pour qu'il envoie un code brésilien que tous les membres de la RDC accèdent. Parce que seulement nos collègues qui sont en dehors du pays, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, qui ont déjà accès. Mais nous tous qui sommes en RDC, on n'a pas accès. Et nous avons contacté César. César a dit qu'il va envoyer un code, un mot de passe brésilien pour tout le monde, mais ce n'est pas encore fait. Peut-être que Barbara peut lui rappeler encore pour l'intérêt du groupe. Ok, Oui, merci oui, C'est beaucoup, ça. Migron. oui. Donc, désolé tout le monde, je pensais que les cours étaient en anglais, mais ok. Je vais parler à César pour vous donner
l'accès au cours. S'il y a un problème que quelqu'un, tu peux me contacter au WhatsApp et on va résoudre ça, on va régler ça, d'accord? Ok, d'accord. Je pense que tous les points ont déjà été évoqués. Il n'y a plus de main levée. Je suppose qu'il n'y a plus de questions, à moins qu'il y ait un avis contraire. Il y a d'autres questions? Peut-être Apparemment, la oui. dernière précision. Ok. Allô, Elena? Oui, allô? Parce que selon le calendrier que vous nous avez présenté le vendredi passé, il fallait que le 24 octobre, que chaque biome présente les résultats. Maintenant, avant que les biomes ne présentent les résultats, il faut d'abord que tous les membres aient accès et comprennent qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si le calendrier sera modifié. Bon, je ne pense pas que le calendrier sera modifié. Le 24, on aura bel et bien réunion pour présenter des résultats. Alors, les résultats, ça peut ne pas être une carte, ça peut ne pas être des échantillons, ça peut être une méthodologie que vous avez mise en place, que vous venez de présenter. Ça peut être un résultat. Ça veut dire que vous pouvez peut-être nous dire que pendant les 2 semaines, nous, ce qu'on a fait, c'est se réunir, s'assurer que tous les membres étaient dans le groupe WhatsApp, que tous les membres ont suivi la formation, que tous les membres comprennent à peu près la méthodologie, la philosophie. C'est un résultat. Donc, ça veut dire que vous viendrez nous présenter justement le travail que vous avez fait pendant ces 2 semaines, que ce soit une carte ou pas, que ce soit, ça peut être un résultat technique ou pas, mais au moins ce que vous avez fait dans votre biome pendant ces 2 semaines. Mais Là, en comme d'autres tu dis, termes, vous nous demandez, nous les répondants, de beaucoup de travail. justement, vous aurez beaucoup de travail si vous ne structurez pas correctement votre groupe. Je pense que quand la méthodologie est claire et que chacun sait ce qu'il a à faire, que vous déléguez suffisamment votre travail, vous aurez moins de travail. C'est pour ça que j'ai insisté à un moment pour que chacun doit correctement comprendre la méthodologie, comprendre correctement la philosophie et connaître correctement le travail qu'il a à faire. Parce que si les gens ne comprennent pas la méthodologie, les gens ne comprennent pas la philosophie et qu'ils ne savent pas correctement faire leur travail, c'est là que vous aurez beaucoup de travail. Mais quand vous avez des personnes qui comprennent et qui sont compétentes, vous serez à l'aise, je suppose. Oui, monsieur André, vous Ok, vouliez merci rajouter beaucoup. quelque Nous allons chose? encore revenir vers vous en privé. Il n'y a pas de problème, nous sommes là pour ça. Monsieur André Kayombo, j'ai cru comprendre que vous vouliez dire quelque chose. Apparemment, non. Alors, je pense que s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de préoccupations, on va arrêter la réunion là. Alors, nous rappelons également, même si Nicolas nous a aidé à anticiper la chose, que nous avons réunion le 24. Alors, comme je l'ai dit, la réunion, ce sera vraiment une réunion de présentation des résultats où chaque biome doit réfléchir sur comment il va organiser son travail, comment il va organiser l'équipe et nous présenter un résultat d'ici le 24. Ça ne veut pas dire qu'il faut produire une carte qui sera mal faite parce qu'il faudrait présenter un résultat cartographique, mais il faudrait juste faire l'effort de faire correctement le travail et nous présenter ce que vous avez déjà fait d'ici le 24. Donc, ne courez pas, mais faites l'effort de faire un bon travail. Mais ça ne veut pas non plus dire de traîner les pas. Donc, qu'on prenne le temps de faire un bon travail pour le 24. Je pense que c'est tout. Alors, je nous dis au revoir et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des préoccupations. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Au revoir, bonne Bye à Bye. tous. Nos salutations à Rendez-vous Tasso dans et à 2 semaines. Meira. Rendez-vous dans 2 semaines. Oui, oui. Bye, Mais nous bye, allons commencer à bye. vous embêter chaque jour. Il n'y a pas de Bye, problème. bye. Bye, Julien, Bye. j'ai besoin de toi. Il faut qu'on cause. Ok, je vais vous Oui, contacter. oui, là, vous devez aller en D'accord. privé. Je sais. C'était juste pour saluer sa présence. Ça va. Bon, Merci beaucoup. au revoir. Au revoir. Bye, bye, bye. Bye, bye, mwana Kolombongo. Au revoir. Au revoir. Chef du village na moni ete akoti zamba na nini? Akoti makamba Chef du ya village. turbiere. Ngapi na Aza moni na ete? zamba. Akiwa bio? Azana Zamba. Bakoti makamba turbiere na baprofe wangu na zamba. Ah, yango wana pe profe wanga azomona na teko? Bato ya mbandaka bakoti baturbiere. Ah, wana Je towana te. pense que chef du village est akoti turbiere.
Ah, c'est bon, Kassi. Boye bise ka yeto PCM mote to Ok. kuta le 24 Kassi. Ok, FM, Le ça va, Nadine merci. a besoin non. Olobi? Nadine a besoin na yo. Ai, akumeka na WhatsApp na sina mona ki biloko wana kasi bon. Ngape ba fin de l'année o tala kaka makambe na faculté. Na capturer mon titre de là. Malamu Kassi, qui n'est pas encore parti. Boni kasi landing mana o kani de lote directeur. En fait, il avait une autre occupation. Yangwana Mon Ayo Kanite. Il est Ok, vraiment merci désolé, beaucoup. mais. Bonsoir. Ok, bonsoir.